أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله قال عبد الرحمن said أنا ما فهمت فيه 3 كلمات. I did not understand in it 3 words. أنا ما فهمت فيه 3 كلمات. I didn't understand in it 3 words. كلمات words 3 words. قال المدرس, the teacher asked, said, ما هي what are they? قال عبد الرحمن said, قرأنا في الدرس هذه الجملة. We read in the lesson this sentence. قرأنا في الدرس هذه الجملة. We read in the lesson this sentence. قرأنا, we read. عاد جدي من الخرطوم. My grandfather returned. My grandfather returned from Khartoum. عاد جدي من الخرطوم. So, what is the meaning of these 3 words? فما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ فما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ اسم مضاف إليه. معنى اسم مضاف. معنى هذه الكلمات اسم مضاف إليه. See here, هذه الكلمات. فما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ So what is the meaning of these 3 words? Ada, it doesn't know the meaning. Jad, it doesn't know the meaning. Khurtum, it doesn't know the meaning. Ada means قال المدرس, the teacher said. Ada معناها رجع. Ada, its meaning is رجع, he returned. والجد معناها أبو الأبي أو أبو الأمي. الجد, its meaning is Abul Abi, father of father, or Abul Ummi, father of the mother, grandfather. What is it? Grandfather, Al-Jad. Ada, return, Raja, Jad means grandfather. Then what is the 3rd word? Al-Khurtum. What is the meaning of Al-Khurtum? Asimatus Sudani, capital of Sudan. Asima means capital. Asimatus Sudani, capital of Sudan. Afahimta? Did you understand? Qala Abdurrahmani, alana fahimtu. Abdurrahman said, now. قال عبد الرحمن الآن فهمت. Abdurrahman said, now I understood. ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا. Then the teacher opened his book. ثم فتح المدرس كتابه. The teacher opened. Then the teacher opened his book, كتابه. وقرأ درسا جديدا. The teacher, المدرس فاعل, كتابه مفعول به, فتح فعل. وقرأ درسا جديدا, and read a new lesson. A new lesson.
خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار. Allah created the sun, the moon, the stars, the earth, the seas. خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار وخلق كل شيء, and he created everything. وخلق الإنسان من طين, and he created the human being min teen, from clay. وخلق كل شيء وخلق كل شيء, he created everything. وخلق الإنسان من طين, and he created the human being from the clay, from clay. ثم قام وكتب هذا الدرس على سبورتي. ثم, then قام, he got up, وكتب هذا الدرس, and wrote this lesson على سبورتي, on the board. Then he got up and wrote this lesson on the board. ثم قام وكتب هذا الدرس على سبورتي. رفع محمد يده, Muhammad raised his hand. رفع محمد يده. وقال, he said, وقال, he said, ما معنى التين? What is the meaning of teen, يا أستاذ? قال المدرس, the teacher said, التين معناه, التين, its meaning is التراب المختلط بالماء, mud mixed with water. Turab, mud, al-mukhtalitu, mixed with bilmai, water. That is, teen means clay. لبيك اللهم لبيك لبيك